up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Dreams that you dream of, dreams really do come true. Ooh, someday wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't I? Well, I see trees of green and red roses too. I'll watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. The dream that you dare to, why, oh why can't I? You are so beautiful. To me, you are so beautiful. To me,
Can't you see? Everything I hope for, you're everything I need. You are so beautiful to me. You are so beautiful to me. You are so beautiful to me. Can't you see? You're everything I hope for, everything I need. You are so beautiful to me. 씨는 어디 너무 예쁜데 비 씨도 입술이 너무 예쁘네요. 감사합니다. 뭐 미국도 물론 뭐 여기저기 다 콘서트를 해봤지만 이제 중간에 때는 홍콩이었는데 홍콩이 이제 그래도 이제 굉장히 유명한 가수라고 해서 스위트 호텔에 이제 바로 위에 이제 제 전용 수영장을 이렇게 하나를 큰 걸 해주셨는데 아 우리가 이렇게 놀 수 있는 기회가 없지 않느냐. 그래서 댄서분들이랑 다 챙겨가지고 제가 올라갔어요. 막 난리가 난 거예요. 보는 사람도 없고 이제 이 뿔등 꼭대기라 앞에는 이제 바다가 보이고 막 야경이 쫙 보이고 이제 거기서 야 이거다 그래서 우리 한번 옷 한 번 벗자. 스태프들도 다? 네, 다 남자 스태프밖에 없었어서 완전히 이제 자연인이 된 거예요. 자연인이 돼서 이제 수영을 막 하다가 근데 수영을 막 하고 이제 딱 보니까 이 수영장이 이 사이드는 다 유리라 밖에서 보이는 거예요. 그러니까 우리는 모르게 수영을 하는데 우리만 이렇게 딱 보면 아씨 좋네 막 이러고 수영을 막 하는데 수영을 하다 보니까 이쪽을 보니까 불이 켜져 있고 사람들이 몰려 있는 거예요. 아, 다 벗고? 다 벗고 그래서 막 수영하다가 빼꼼 이렇게 내밀었더니 눈이 마주치는데 진짜 이게 손이 자연적으로 근데 더 중요한 건 그 전에 저희 댄서분들이 한 명이 막 그러니까 엉덩이 춤추고 막 술도 먹었기 때문에 별의별 짓 다 했겠죠? 다 했죠. 막 저도 나서서 뭐 하고 그게 80층짜리인가 100 몇 층짜리 주상복합 아파트였던 거예요. 저는 저게 회사겠지. 이제 불을 다 꺼놨으니까 이제 저건 아니겠지라고 했는데 그게 아파트더라고요. 불을 꺼야 또 자세히 잘 보이거든요. 그러니까요.